Igbo ndị ọma ndewono. Ụmụ Nigeria ka kpoku delegates n'ọnụ kamgbe emechara ntuli aka ime ụlọ nke afọ 2022 bekee kpọrọ primaries maka ịhọpụta onye isi ala Nigeria. Aka chiburu Nigeria bụ Goodluck Jonathan so na ndị ọnụ na-eru n'okwu katọrọ ya bụ atụmatụ maka ọtụtụ nrụrụ aka so ya na ntuli aka ime ụlọ nke afọ 2022. BBC Igbo na-anabata unu na nrụrịta ụka pụrụ iche anyị na-eme kwa mgbe. Isiokwu anyị ji na ngosi nke taa bụ etu ndị otu pati ahọpụtara si bụrụ ndị ga-ewepụta onye isi ala Nigeria ọhụrụ. Aha m bụ Chioma Obianenwa, onye jiji ma jide mma n'ọgbakọ a. Ndị ga-eso anyị enwe mkparịta ụka nke taa bụ Ned Nwoko, onye ọkaiwu, onye omeọgọ nakwa onye na-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Ned, biko kene ọhaneze. Hello. Thank you. Ndewo. Anyị chọkwara ịkpọpụta ọmarịcha nwaanyị nọ n'etiti anyị bụ Ndidi Anike, ọkaiwu. Ọkaiwu Ndidi, biko kene ọhaneze. Ndị nwe mmadụ ekele m ụnụ, ndewo. Daalụrị nne. Anyị nwekwara akataka dimkpa nọ n'etiti anyị bụ Joe Igbokwe, bụ injinia, kọmishọna na-ahụ maka gburugburu onye otu ndọrọ ndọrọ ọchịchị na Lagos steeti. Kene ọhaneze, Joe. Onye nwaanyị gọzie ụlọ. Daalụrị nne. Igbo mma mmanụ. Ndewo. Anyị jikwa ohere a ekele ndị anyị na ha nwee ndụ nwere ọnwụ n'ọrụ mgbasa ozi a, ndị dịka Flow FM Ụmụahịa, Darling FM Owerri, ABS Ọka, Blaze FM, IBC Radio. Anyị na-anabatakwa ndị niile na-esonye anyị n'akara soshal midia. Nọọnụ. Ngwa geenụ ntị maka ọkwa dị mkpa. Tupu anyị etinye ọnụ n'okwu a, achọrọ m ịrịọ arịrịọ, biko ka anyị mee okwu anyị nkenke. Onye ọbụla ga-enwe nkeji 3 iji zaa ajụjụ ọbụla. Ọ ga-akara m mma ma onye ọbụla kwụsị onwe ha ghara iche ka m chetara onye ahụ. Mana onwe onye kwuferenụ enwe ka isi wee kwufee, enwere m ike ịkwụsị gị. Akparị na mmadụ n'ụzọ ọbụla, biko. Onwe ka o si dapụta gị n'ọnụ, ị ga-arịọrịrị mgbaghara. Anyị nwere mmadụ 3 so na mkparịta ụka. Anyị nwekwara ndị so anyị na-ekiri anyị bụ ndị ọ ga-amasị itinyekwa ọnụ n'okwu a. Ka anyị butuzie okwu a. Nsogbu kpatara anyị ji wee na-eme mkparịta ụka nke taa bụ na mkpebi onye ga-abụ onye isi ala Nigeria na-ebido site n'ihe ndị delegates ji vootu ha eme n'ịhọpụta onye ga-azọ ọkwa ọchịchị na pati ha. Ya kpatara o ji dị mkpa ka e nwee usoro onye kwuo uche ya tọrọ atọ esi ahọpụta ndị delegate. Mana ka emechara ntuli aka ime ụlọ nke afọ 2022, ndị mmadụ na-eche ihe ndị a ga-asị na ndị delegate aghọtaghị nnukwu uru ha bara n'ịhọpụta ndị ọchịchị a na-atụ anya ga-edozi obodo. A na-eche na usoro eji ewepụta ndị delegate a akwụchaghị ọtọ. A na-egobi ndị delegate dịka ụfọdụ si eche tupu ha ga tụọ vootu a ga-ewepụta onye isi ala Nigeria. Ndị na-azọkwa n'ọchịchị ọkwa ọchịchị ndị a na-ekwukwa na ndị delegate na-achọ ịkụ ha ogbenye ọnụ ntụ ma bụrụzie ọgaranya site n'ego ha na-ana ha. Otu gọvanọ kwuru na ụfọdụ ndị delegate agaghị aga eluigwe maka etu ha si akwado ndị na-azọ ọkwa ọchịchị nyere ha ego. Onye ọzọ kọrọ etu o si kechaa ndị delegate ruru 38 nde naira 2 ya 2 million naira each na bekee, mana naanị mkpụrụ vootu 2 ka o nwetara. Ọ gwara ndị niile ahụ ha weghachitere ya ego ugbu a. Ka mmekwuzi maka onouwu abaga na anyị na-enwere mkparịta ụka kwuru na ndị delegate chọrọ ịnakọrọ ego niile ọ kpatara dịka dibịa bekee mgbe PDP mere ntuli aka ime ụlọ nke afọ 2022. One ka m ekwu ghara ibe ya. Ka anyị banye n'ajụjụ a ka ndị ọbịa anyị zaba anya. Anyị ga-eje n'ebe ọkaiwu Ndidi Anike nọ ka anyị jụọ kedu ndị bụ ndị delegate a, kedu uru ha bara na ndọrọ ndọrọ ọchịchị obodo. Ndidi, ka anyị bido na gị. Ngwanụ ndewo nne m. Igbo bụ Igbo, ekele m ụnụ. Ndị delegate bụ ndị nnọchite anya, ndị bịara mgbakọ. Ọwụ ndị pati ha na-ahọpụta ka ha nwee ike ịtụli aka ndị ga-azọ ndọrọ ndọrọ ọchịchị onye isi ala. Ọ ha na-anọchite anya na pati. And ihe nyekwara n'ihe ikikere wụ akwụkwọ iwu nke a na-akpọ Electoral Act. Electoral Act ahụ kwuru na pati ọbụla ga-enwe ntuli aka ebe ha ga-ahọpụta ndị nnọchite anya
ga-esoro na ntuli aka ga-ewepụta ma ọ họpụta ndị ga-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị ịda gọvanọ ọ onye isi ala ọ senetọ ọ House of Rep. Ọ ya wụ ihe delegate wụ, that is ndị nnọchite anya. Ndewo ọ dị m otu isi wee bie ya nke ka anyị gaa n'ebe Ned Nwoko nọ. Ned, nwere ike ịgụ anyị ka atụmatụ delegate na ntụliaka ime ụlọ si malite na Naịjirịa, maka ụfọdụ na-asị ebitere ebite ka o si n'eluigwe wee daa. Well, thank you. You will allow me to speak in English. My Igbo is not so good. I understand everything you're saying, but to speak is a bit of a problem. Mana achọkwa ewe n'iwe tupu ị gaa n'ihu, achọkwa m ikene gị maka nwunye gị mụrụ anyị ọmalịcha nwa. Dalo. Yes. A delegate system is what we just went through now in Nigeria. And the way it turned out is exactly what many Nigerians are against, including myself. I am against the selection of a very few people who are called delegates, or call them ad hoc delegates. I am not in support of ad hoc delegates. It does not make sense that we could have 400 people deciding who becomes the president of Nigeria, for example, in a population of 2 million plus or 200 million plus. It is not the best method for us at this point in our transformation in the political era. What I think is that we should go back to direct primaries, which they call option A4. Option A4 enables every party member, every registered party member to vote, to choose who they want to choose. And you queue on the line and identify with your person. So it is a solution to what we just saw. What we saw now is a process where I can tell you that everybody who contested for the primaries in any party is virtually guilty of the same offense, which is giving money for votes. That is corruption. That is wrong. We don't need that in Nigeria. What it means is that people who are willing to serve, good people who are willing to serve, but do not have the money to pay for the votes, cannot never become elected. So we must look at a system that enables the masses to participate in the process. And as I told you, the only way that can happen is if the Electoral Act is amended that will guarantee every party member the opportunity to vote and be voted for. Dalorinne, Ned. Nka ga-abịa n'ebe ị nọ ka a gaa n'ebe Joe Igbokwe nọ. Ned, ọ bụ na ị gere ntị ihe m jikwa na ọ dị mma otu isi wee kwu maka anyị na-abịa na ọsịsa anyị nyere anyị na-achọ iju ka anya bụ ntuli aka ka isi wee fụ ka o si gaa mana ịza gị mana ihe anyị chọrọ ịghọta bụ ebe ka o si mana ọ dị mma ka m bụrụ ajụjụ a gaa n'ebe Joe Igbokwe nọ. Joe Igbokwe ịma na ịchịana ịbụrụ na onye isi oche pati ọtụtụ mgbe echetara m cheta ACN cheta ka o si gagide wee ruo APC. Gwa anyị ebe atụmatụ a si wee pụta. Ọ dị ka gị ga-aka mma ịza ajụjụ a. Atụmatụ delegate kedu ka o si bịa were ọnọdụ na ndọrọndọrọ ọchịchị Naịjirịa? Igbo onye ma mmanụ. Dalorinne. Ọnụ ma na ka a ghara emere mistake na delegate ife ahụkwanụ each party eje wepụta onye ha chọrọ. Each party
like I'm an APC member, PDP member, ADC member, Labour member, ANPP, NNPP, other parties member. Remember when I was president too, or just a candidate from their party, the agency zone. Or who I even know? Yeah, Anumanu. Overall, you were the ticket the party, you were president. So all the party, the party where you have formula high, they can say option A4, they can say, or government they will that tomato. So no to about what I'm saying is that now, image I then a web as the election. That was delegate, not Nigeria. So every party of them will that liberty. Or that's the kicker. Imotosi were so guys said that the government was not to a case Now, if before I am the party members, the job on a party, the nuku mother, the nuku mother. Okay, say I lose it. What does the law? Law. Sit on the no. Now you would in a grassroots. Or the come in a way. Because yellow, all getting 9-1, the Nukumar, yellow, maro opportunity. If take part me fan. They thoroughly enjoy themselves. 5,000. Some of them might get better for the first time. Imani Podu give a man one like APC 1,000 near 2,000 delegates. I'm running the PDP 1,000 plus. To go if for time will take you, we vote to chat. It's a game more money in or they have more option A4. A4 I do quiz you, channel. Man, or if it open. So and if it open, if Rana market this side, the other side. I would say Senaman and Lagos. Even they told on the other side, the fellow was at the other side, they would not say the other side. So, Okamana, then I can script ballot to the word of one because if I may first saw them. So, tell me the way that our party is so where to our president in the party. But on a way, after my say, way of encouraging, didn't wear anything. I'm not party for many years. Mana, Cambia, Weber Lagos, all her 60, where they at least for the first time in their lifetime, they get back. Oh, we again, it's not a force. Won't ever force to see what they go. Won't ever force anybody say what they go. No, stop. Also, happy in where you need the money in. Okay, what when I only price of president in Nigeria, man, I will big man. So that's the way to teach that somebody get that. If that's the go, if you remember, if you fully well. If a man who campaign manager Richard Nixon in America, I feel okay. Ask them, what does it take to win elections in US? Or see the first thing we go, the second one we go, the third one we go. They go logistics. They go get you one plane, put in the money, they go catch you web about it. They go get you one hotel. If any India, or if an MMO, or don't pass strange. Ọ dị mma mana ichehọ ị na-ekwu maka ego mana ọ na ichehọ na ego anụnwa na-emezi ndị delegate ahapụzie etu na usoro kwesị inyocha ọfụma tupu ahọpụta onye nwere ike ichi obodo Nigeria maka ihe na-ekwukwa n'ihe a bụ onye ga-agba ọbata obodo Nigeria ihe agbanwe ama mbe na-aghọta ahapụzi ego a ndị mmadụ na-eche na ego a na-enye ha nwere ike iwepụ uche ha kama a ga-achọzi usoro dị mma a ga-eji wee wepụta onye ya atọ achọbazi anya bụ ego ifu na ego a na-enye nsogbu enwere ndị dị otu a mmadụ dị ka ọ bụla ụmụ delegate mara ma ngota nwe ụda ego and then they vote you as delegate of our party doesn't make you a president automatic. So ego na-alụ ọrụ I'm not just by ego na-alụ ọrụ but not once in every 4 years. If decide inye mmadụ 5,000 ọ nara gị, decide inye 10,000 ọ nara gị.
so mo do ego di plane ego di weje or time anwa je na square aba je no do so ya ni na-ekwu ine ya anya ya ni na-ekwu na maka na atụrụ pati na abụ kacha ewu na Naịjirịa ugbu atụrụ PDP aka tụọ APC aka na ha na-ama aka ego igwe na abụrọdụ ego naira na ihe ha na-enyezi bụ ego nya anyị na-ekwu na ihe a ha kwuru bụ eziokwu akụkọ a na-efegharị ebe niile bụ eziokwu Joe Igbokwe afụrụ n'anya amụma ebe a nọ wee nye anụrụ m dị mana gị wachi amụrụ m ego enyere mana isi na ego dị mma mana onwere ejebe anyị mmadụ $1,000 ọ pụta na-enye ha $10,000 or $20,000 a na-ekwuji ọbụla okwu iji make point iji gị pụtara nna ndewo ife na-ekwu bụ ọkwa na some of them nwere ike inwetazi ya ọkwa ka ọ na-adị o mana ka m were ajụjụ a wefee n'ebe Ned nọ Ned nke mbụ mma ajụ gị bụ ikwetere n'ihe Joe Igbokwe kwuru ọ sị na ego ya abatarịrị enwekwe ndị ya abụ enyechakwa ego a ha agaghị atụnyere onye ahụ Ned achọ nke ịza ajụjụ a Joe si na ego ga-abatarịrị ya I heard Joe very well, and I'm very disappointed that he is playing to the gallery. You know, he knows the story in Nigeria. He knows what happened at the primaries in all the parties. In all the parties, there is no justification of what happened where every aspirant has to dole out money, as you said, in dollars, to the delegates. Remember, these delegates were chosen by a few people in each of the parties. And so they must do the bidding of those who chose them. And if you are not one of those that put them there, you're wasting your time. The delegate system, or the ad hoc delegate system, as we just witnessed, cannot be justified by any means at all. Anybody who tells you, as Joe is saying, that if they dash you money, if they give you, they give you money for what? In America that he spoke about, delegates are not giving money. Yes, they pay for transport, they pay for the accommodation, they pay for their feeding, they pay for publicity, they pay for all those. That is what money is used for in America, in UK, in China, not to bribe very few delegates who are told you must choose XYZ. Because, you know, when delegates are selected the way they are selected, when they get to the field, they must do the bidding of those who put them there. Joe said that nobody can dissuade him or convince him to vote for somebody he doesn't want to. Then he is not one of those that could become a delegate. There is no justification whatsoever over what happened. What he is saying, in effect, is that it is proper to give money. No, it is not proper to give money. As I said before, there are many good people in Nigeria, whether they are bishops or imams or leaders of industries, who want to serve. But either they do not believe in giving such money, or they don't have it. So there are so many good people that will never have the opportunity to serve because they don't have the money to give or dash, as Joe just wrongly stated. This money that you give to delegates is compulsory. The worst thing about it is that one candidate will give money to about 10 delegates, for example, and he wouldn't know who is going to support him amongst them. At the end of the day, those delegates would just decide not to vote for him at all. In other words, they would have collected money from him deceptively. They take the money from him, promising him or her that they will support that aspirant. At the end of the day, that aspirant gets 0 votes. I'm sure you saw many people that got 0 votes. Yeah.
It doesn't mean that they didn't spend money. They spent as much as the other parties. So people, aspirants, suffer double jeopardy. They give money, and there's no assurance that those people they give money to will vote for them in any event. I mean, that cannot be right. I don't see how you can justify that, Joe. That is the crux of the matter. You know, the amount involved, the huge amount involved, and the fact that you are not even certain of getting their support. They'll collect your money, they'll sing songs for you, but they'll go and vote somebody else because it's a secret ballot. So the secret ballot is a problem. If people know that you will know where they stand, they will not take money from you. They will only take money from those that they want to vote for. So when you line up, you make sure that you're on the line of those that you took money from. But for me, I'm totally against any kind of payment for votes. I think we should find a way to discourage it through the reforms in the Electoral Act. It has to be criminalized. Otherwise, we'll never get there. Everybody must have the right to nominate who they want to nominate. Again, Joe said that it's only a party matter. It's only a party matter that lays foundation for growth of corruption. Those 400 delegates that will vote for maybe candidate A are voting for somebody who becomes president. So it doesn't matter whether there will be a general election. Yes, we know there will be a general election. But for you to get there, the first stage has been corrupted by those 400 who would go for somebody that they have been directed to support. And they're doing that because of the money. And they're doing that because of who selected them. But you can imagine when you open up the system, where party members are students, they are market traders, they are teachers, they are doctors, they are lawyers, and they all go there and queue behind who they want. I think that is the best system, the direct system, option A4. Dalorinne, Ned, Daloku Gamaka, Kaijikwuru Okiwu Ndidi, Kaijikene, Ned Okuguchie, Ned kwuru na ọkwadoghị ike ego ọbụla. John ekwu na ego ga-abatarịrị mana Okiwu Ndidi, kedu ihe a ga-eme otu anụ ụfọdụ na-anara ego ma atụnye dị na ụfọdụ na-anakwa ego aka azụ a na-atụ ya ka mgbere ahịa onwe ntaramahụhụ dị n'ime akwụkwọ iwu ụdịrị ndị a kwesịrị inweta tụmadị na Electoral Act nke 2022. Nne m a na-ekwu ya otu o siri dị eziokwu mokwu a na-agbarụ afọ and oge erugo mgbe anyị ga-ebido na-elezi ihe n'anya na-ekwu ya otu ọchị. Ọ na-eme ihere na ugbu a ga na-ekwu okwu ego ọ dịka teknụzụ ewepụgo ana m anụchazi ihe na-ekwu Ọkaiwu teknụzụ wepụrụ olu gị ana m anụchazi ihe na-ekwu ngwa ka anyị jee n'ebe Ned nọ. Ned, ịbụ ọkaiwu, kedu ntaramahụhụ i chere ekwesịrị inye ndị a na-eke ego? Ndidi, ana m anụzi ihe na-ekwu ndị nọ na-akpa aka n'igwe nwere ike idozi ya ka anyị wee nụwa ihe ị na-ekwu mana ka anyị jee na ebe Ned nọ. Ned bụkwa ọkaiwu. Ọkaiwu Ned, Ọkaiwu Ned, ị na-anụ? Ana m anụ ihe ị na-ekwu ama ma teknụzụ ewerela olu unu. Mgbe ewele iwe ka anyị gbapụta ya ọsọ anyị ga-alaghachite ka anyị hazie teknụzụ anyị ọfụma.
kedu ntaramahụhụ ichere kwesịrị inye onye ọbụla enwetara n'ụdịrị nrụrụ aka anụwa na ntuli aka ime ụlọ? Thank you. Daalụ nwada. Ana m ekwusị na ntaramahụhụ a kwesịrị ịbịa n'usoro maka na nrụrụ aka a na-enye ego iji kwado mmadụ ka ọ tụnye vootu ya. Ọ ihe ndị bekee na-akpọ vote buying. Ime mmadụ induce ka ọ kwanyere gị ma ka ọ kwadoro gị, thereby you're manipulating the votes. All vote buying. Kedu ihe kwesịrị ime odiri onye ahụ? Mụnwa chekwara. In the first place, anapụghị kaadị gị as a party member. And the second thing, atụọ gị mkpọrọ. Maka na otu bribery ọwụ si ebido, no bribery ọwụ anyị na-ekwu n'okwu ya. Mmebi obodo. Obido, a sị na a na-esi n'ụtọ ahụrụ anụ ụtọ nshi. Ebidola na delegate system, ebidola zụwa ndị mmadụ, ebidola nyewe gị $5,000 na $1,000. Ọ ya bụ ndị corruption a na-ekwu n'okwu ya. Anapụnụ gị kaadị ahụ, inyegodi na nyerefe ka enwee ike clean up this place, ịpụgodi n'ebe ahụ. Maka na usoro esi ahọpụta mmadụ kwesịrị ịwụ a legitimate one. And yes, I agree with Mr. Ned Nwoko. Hapụnụ ka ndị mmadụ ka onye ọbụla direct voting. Si hapụ onye ọbụla ka ọ pụta m. Onye isi ala, onye ndọrọndọrọ ọchịchị onye isi ala, ọkwa ya ga-awụkwa onye isi ala onye ọbụla. Ọ ya ga-awụ onye isi ala delegate. Ọ ya ga-awụ na onye isi ala mụnwa na gị nwa na onye ọbụla wụ onye Nigeria. So why aga m awụ a part of that procedure and that process? So ejide gị ma onye na-eke ego ma onye a na-ekenye ego, onye na-eke ego asịgodinu gị anapụgodinu gị ọkwa ahụ ị na-adọgodo, ị ga-anọrọgodo ofu ebe. That is all my atụ gị mkpọrọ maka na vote buying, and it constitutes electoral violence as far as I'm concerned. You induce people to vote, you put them there, and like Mr. Joe kwuru, ikekwe onye na-abịa to the Lagos ma Abuja before, onye na-agba to the plane before ka ọ bịa zuo n'ike nụ. Onye mere n'ụdịrị ha ahụ ọ ga-achọ na ịkwadoro n'oginu, kelenu gị thank you banye vote n'oginu. So ejide gị ebe ị na-eme ya ma onye na-atụ atụ ma onye na-enye ego ahụ. Eziokwu m niile okwu a na-agbarụ afọ. N'obodo anyị nọ n'ime ya, anya hụ ebe eji ezigbote ego igwe n'ihu anyị nọ anya korokoro otu a na-ekenye ndị mmadụ. Ọ dịzie ka anyị niile anyị wa anụmanụ n'obodo a. Dịzie ka enwezi iwu magidere onye ọbụla. Dịzie ka onye ọbụla ọ na-emezi ihe sọziri ya nri. Emechakwa agbakwa nkịtị. Anyị kwuchakwa ihe anyị na-ekwu, ihe na-ebe ka na-ebe. Because in this country, impunity is not punished. So anyị kwuchi ihe a, ọ bụrụ na ndị ọkaiwu na ọkaikpe ga-eme ihe kwesịrị ime, putie all these measures in place. Onye nke ejidere, ọ bụrụ na iso adọ ndọrọndọrọ ọchịchị ị na-enye ego, anwụrụ gị nwụpụgodi n'ebe ahụ, megodi gị disqualify for that office, and then if there is a prison sentence, which I think there should be, because this is bribery, we move you aside. Ma onye nara ana, the same thing. Ọ ihe m chere. Daalụ rinne. Joe Igbokwe, achọkwa m ịbịa n'ebe ị nọ. Atụmatụ delegate. Atụmatụ delegate a ị na-ahụ ọdịnihu na tụmadụ gbasara ọchịchị onye kwuo uche nke ma na-eme na Nigeria nwere ọdịnihu? I was saying I'm a party man for many years. I'm publicity secretary of our party in Lagos for almost 16 years. So I have an idea. I experiment to go with the chiche. Come and look at the distribution of Casey West score. He have 1,127 at 3 something. I'm 200 and something, the vice president. You know, if I Abuja, I in a state before I have a series of meetings. One if I game, one who never got to love one. It's over and a plan from Yamaba no make Chifanina. In a stage, the money they go or if one. Okay, delegates not Lagos with the way penny before I had ever Abuja said. You won't see it. If I'm my head and
ọ na-adịkwanụ mma as onye nwekele experience na this business, even in America, it takes 3 things to win election in America. 1 is money, 2 is money, and 3 is money. And that was written the time Nixon was the president. Joe Kane, who is campaign manager, that's what they found out. Even in the Quademi openly. I didn't be openly now. Yeah, in a kuno, I had the Gabano, no, he knew Kuno. Don't wake case. No. This one, what I said before. Before you were president, he get an award. You have to win at a world level, then a local government level, then a state level before you get a national. Okay, by line. Open ballot. After one line, I picture on your Abanene, onye pụta ikekọrọ mmadụ ịtọ n'azụ obiene na na-achọ ebe mmadụ ri nne ojebe mmadụ ri nne ha bụziela ime nke ọzọ ụlọ na-eme ifele like we saw it na 2015 na Lagos ya na 2019 na Lagos ya abakwu na line edebe mmadụ na-agbakọ ịtọ n'azụ mmadụ sotu a n'ujo mgbe ozi onye ife kwedo kwuru na ebe enyi mana ọnwụ na-emerie inside onye a ga-ama ebe ọ ya atụnye akwụkwọ. So if also give me ego ya balere na, and the document now before delegates Lagos has seen a Lagos for Agbago if I get me, I'm gonna give a vote. And the point I'm done about now because if I as a president can as over Koku Mazio. Of the device of Okonya Kochi Mbubwe and Yana on our Zabes or the make. Onye mande me 10 votes, mande me 3 votes, and I complain. Okuko ya oko ba na makwe mboso tutu. Dalori Nigeria. It's na 1127 votes achiwaju we no oku nya. Okwo game ebido izu. Abutakita na ekwezi okwu ga na ekwu goodwill. The candidate you for years we ba hono. Onwere onye si aghọtara m onwere onye anwụrụ mgbe eji na-akatọ goodwill ga-ejekpọta ndị DSS kpọta everybody. Joe Igbokwe onwere onye na-eleghara goodwill ndị mmadụ nọ na ihe a na-ekwu dịka Ned si na-ekwusi ike bụ na ọ bụrụ na ụfọdụ kechie ego kee maka ndị ọzọ kee maka ndị na-ekekwa n'ego a kecha ghara itinyekwa isi ọfụrụ ebe a na-eke ego go na ọganet na njọ ọfụrụ ebe a na-eke ego uche na na-eme ife a na ọgbete market a na-eme na ọgbete market ke ka Ned isi mara ego na-eke Ned anọrọ na osoro ọzọ na anyị nwaluru Abuja je na hotel ngwa nye nwa obere oge ka m webata ndị na-esonye anyị maka na onwe ndị na-ekiri gị chọkwara iso jụọ gị ajụjụ ma gị na ha enwekwe mkparịta ụka biko ọ bụrụ na ị na-esonye anyị ịnọ na BBC News Igbo ọ bụrụ na ị na-esonye anyị kamgbe mgbe anyị bidoro mkparịta ụka ị ga-ama na mkparịta ụka pụrụ iche bụ ihe anyị wetara unu na mgbede a ị ga-amakwu na ihe anyị na-ekwu maka ya bụ delegate na etu ha si wee họpụta ndị na-azọ ọkwa ọchịchị na pati atụ mmadụ na ntuliaka ime ụlọ aka mechapụrụ ugbu a ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọbụla biko zitere anyị n'ọba ozi anyị maọbụ ebe a na-edebanye uche onye na Facebook anyị maọbụ Instagram debatara anyị ka anyị wee jụọ ndị ọbịa anyị bịakwaba ajụọ ihe ọbụla gbasara isiokwu ahụ maka na ndị kwe na ndị ekweghị mana ama m na n'enu mana tupu anyị akpacha nkata anọ na anyị ga-enwetarịrị ụzọ ị ga-esi wee kwọ nwa agadi a ukwu ha ka anyị na-agakwa n'ihu onwe ka m si enweta ajụjụ ụnụ m ga-ajụkwa ndị ọbịa anyị mana ka m jee ebe Ned nọ Ned enwere mgbe i kwuru si na ọ dịghị obi mma etu esighị nwe ndị akpọrọ statutory delegate karịa bụ na ọ bụrụ na ha na ndị ad hoc tụnyere aka nya to vote na o nwere ike ya bụ usoro atọ mana ọ naghị ewute gị na ndị ụlọ omeiwu ukwu na nke nta si na ha chezọrọ
itinye ya bụ statutory delegate ka ha soro na ntuli aka ime ụlọ maka na ihe mgbe ha pụta kwuo okwu maka ya tụmadị mgbe onye isi ala kwuru si na ọ dịghọ mma etu esi wepụ statutory delegate na Electoral Act 2022 ha wapụta kwuo na ha chizọrọ echizọ ka isi wefu ọsịsa ahụ. Well, look, there is no explanation as to why they forgot to do the proper things to ensure a process that is credible. What I believe is that we should understand that you have ad hoc delegates. Those are the ones I'm saying that the system is faulty. For the statutory delegates, they are entitled to vote and they must participate. Statutory delegates are party officials from what level to the local government level to the state level. They should be able to vote. They should be entitled. They are entitled to vote, if not for the omission, as you rightly pointed out. So I we just want to emphasize on something, which is that statutory delegates should be the foundation towards any election, any process of electing candidates. Without them, because they are the ones that really know the aspirants. They are the what level. They are the politicians. They know who is who. And if there's going to be any opportunity for a credible emergence of credible individuals, it must be the statutory delegates. So to prevent them from voting is a calamity. It's really one of the worst part of what we just went through. To exclude those who have been trained over time to work with people. They know the problems of the various communities. They know the problems of the various cities and towns. And then suddenly you bring people you call ad hoc and they tell the statutory delegates that they cannot vote. I think that's a mistake that shouldn't happen and must never happen again. Ị chọrọ ịzakwa n'ihe Joe Igbokwe jụrụ gị. Joe Igbokwe si mefuru ka a na-eke ego. Joe is speaking from both sides of his mouth, you know. Joe knows what he's talking about. He knows that what he's saying is wrong. It's not about whether I witnessed it or Joe witnessed it. Obviously, from what Joe is saying, he has witnessed it many times over time in his Lagos constituency. But does that make it right? No. When people give bribe, do they expose it on the camera or show? This is bribery. So Joe is wrong in that is not the point. The point is that you don't see that. I see the guy in court tonight. You prove it. But Ogajo, give me a kurubu now. Say na ihe na akpa ya n'ime na akpa ya inside. Even na-akpa inside. Gịnị ka na-akpa inside? Ihe kwesịrị ime. Ebe a na-eme ihe. Ọkaiwu ife a na-akpa inside na Lagos delegates now before they go a na-akpọ ha si na ebe a na-eje. Why a ga-akpọ ha si na ebe a na-eje kwenụ? Ha ga-ahapụ ndị mmadụ ka ha gaa kwuo ebe a chọrọ ije. Chelunu nne ịma na ị na-ene ife a na-ene anya two sides so 175 people were taken away from the House of Representatives. Ọ bụrụ na emere otu isi ike, some people will be going there 6 times 10 times. When ndị na-enwere one vote oge ebido na ward ebe a na Lagos ebe a ka na-agwa. Eziokwu si na hapụ ya no ka ọ dịzie n'open ka onye ọbụla tụọ na ya. People si hapụ ya ka ọ dị n'open. Yes. Kedu ibe ndị mmadụ na-enwere anya ukwu ma delegates eweje hapụnụ ha nụ. Ọkwa ibe a na-eme ọwa ego ndị na-enwe anyukwu n'elu oshi. Ijiro mmadụ n'aka si na ego na ka enyelụ. Ọgajụ onye nje si na onwekwe na onye wu nwatakịrị na Naịjirịa. Ọwụwụ mgbe ejidere nwatakịrị aka n'ofe ka anyị ga-ama ihe ahụ ọ na-ehicha ọnụ
ma ọ asụ ka ọ na-ehicha ma ọ anụ ọ tara ata. We know these things. Na-agwakwa gị na eji anya ama ọka chara acha. Emesizi gị na ndị n'ime. Anyị ahụ na nke na-acha ha acha. Anyị ahụgo nke na-acha ha acha. Anyị ahụgo nke chara acha. Anyị ahụgo nke rere ere. Anyị ahụgo nke rere ere ga-ada. Ọ na-erenu na-aga n'ihu. Ka m gwa gị before ejebe ife ama na nke ife a ga-esi wee anya ma na onye number 1. You see that is a confirmation. That is a confirmation of what we're saying. Oh, popularity. That no, gịnị ka ị mere? Ị mere gịnị onye ọzọ eme? Ị mere ihe ọzọ onye ọzọ eme? Ọkwa anyị na ebe a na-ele anya. Ị mere gịnị onye ọzọ eme? Ndị weda Joe, what did you do that the other person has not done? Onye ahụ pụtara n'onwe history. Which history? At least he was born. History gịnị? Joe, Is history a qualification for running for office? Mmadụ dị ka Achịwaju pụta ịma na o nwere history. O nwere history of bullion van. Anyị hụrụ bullion, ọkwụsị anyị hụrụ ya, anyị hụrụ ebe ebuputere ya in the last election. Ọ sị anyị na ọwa ego ya. Anyị hụkwara ya. Ọ pụtakwara na TV n'onyoko. Onye ọbụla hụkwara ya. Ọ ga-ewu ebe oge ebe a n'okwu isi mba, ebe oge n'aka isi mba, ebe oge n'okwu isi mba, onwe onye kpọrọ aha, ọ ihe m ji na-ekwu ihe m kwuru. Isi anyị hụrụ. Unu na-akpa ego, enyere ego. Onye win election ọ na-enye history gịnị? What history? Everybody has a history. Ịma ihe mere na Joe, ị nwere ajụjụ Joe. Joe, ofu onye na-esonye anyị na-ajụ sị ego anyị na-ekwu maka ya ọ bụrụzie na ndị delegate naracha ya ụfọdụ ọ bụrụ na ha emeri ha na-eweghachite ego ahụ. Ọ bụrụ na ha na-eweghachite ka esi eweghachite ya onye nwe ego na onye efa ịma ihe nji ekwuru ya ọ bụrụ na ị chetara otu nsi wee kọwapụta ya bụ isiokwu ekwu maka ndị si na ha kere ndị delegate ego ruru 2 million 38 delegates sọsọ vote na-abụ ka ọ nweta emechaa ọ na-ekwuzi ka eweghachite onye nọ ebe ahụ kwuru onye dị ebe onye so ngwa gịnị ka ị ekwu maka Onowu Abagana Nwachukwu Anikwenze onye PDP ọzọ president ọzọ n'okpuru PDP Ned Anakwenze Nwachukwu na-ekwu na ndị delegate na nke ndị PDP. Ned ka nna ajụzi na Anakwenze na-ekwu na ndị delegate chọọ ịnakọrọ ego ọrụta na ọrụ dibịa bekee ọsọ by force. Na-ege ntị si mgbe ọ nekọtara ihe na-emenụ o jighị ụdịrị ego ahụ o wee gbahapụ ha. Ya bụ na pati na-aba a na-atọ aka bụ pati PDP nakwa APC. A sị na ebe a ka ya bụ ego ike ego ebe a ka ọ na-ada ụda. Ned chọrọ ikwu maka ya. O nwekwa akụkọ anyị nụrụ maka onye I think for Joe, this is just a game. You know, he doesn't see anything wrong with what we're talking about. Joe, this is a very serious matter. It's a very serious national matter. You've been speaking. Just give me some time, please. You know, just as my sister there said, you know, or you even said it as well, that before the delegates leave their states, they've told them what to do, isn't it? There is nothing wrong. There's nothing wrong with delegates from a particular state being told, look, I think we should support candidate Aspirant A or Aspirant B. There is nothing wrong with that. That is not the issue. The issue is that just very few people should not be allowed to put themselves in such a position where they become a problem. Because if, as I said before, even if you give money to the delegates, the chances are that they're not going to vote for you because they already have instruction from the state as to who to support. So why do we need to make aspirants to go through the hell of spending money that they don't have? Why do we need to do that? I think
that we must call a spade a spade. We must, moving forward, we must find a way to make this an offense. The giving, the taking, there are many offenses. The deceit that happens. But we must find a way to deal with it. I'm sure the lawmakers, the current lawmakers, will find a way to amend the Electoral Act before they leave office next year. Otherwise, this is the beginning of corruption in Nigeria. This is the foundation of corruption. If people are openly being bribed for their votes and you think it is normal, it is not normal. It's not done in any other society that I know. Ned, and we're going to stop it. Onwere onye ka na-ajụ ajụjụ a jụrụ Joe. Ned, ka m wetara gị ajụjụ ahụ. Onye na-esonye anyị na-ajụ ndị akere ego na-emeri ha ka ha ga-esi wee weta ego wechiata ego ha. Well, that is the big ajụjụ abatago ugboro abụọ. Yes. Aga m asakwa ya tu. But let me tell you what I know that happened. Some of the people that lost out, they know who they gave money to. For example, somebody spent 2 million per delegate for 25 delegates. So they spend like 50 million and they get 0 votes. It happened quite often. So they know that nobody voted for them. But sometimes they know who they gave the money to. How would you start going to them to get the money back? I mean, unless you're going to involve some other, you can't involve the police. You are really at a crossroad when this. Wada. Enwe ihe anyị na-akpọ in law, ama ekwu ya na Latin then may interpret. Ihe ahụ a na-akpọ ya wo voluntary non-fit injuria. Ihe ahụ pụtara wo out of a voluntary action you cannot cry an injury. Ị na-eke ego, ị na-achọ ka enyeachi gị. Ike ego ahụ ị kwesịrị ike ya in the first place. Out of a voluntary action, you cannot cry an injury. So you gave money to induce votes and you were not voted for. He who comes to equity must come with clean hands. In a senior chigego or buying and selling pen. That's not buying and selling. This was an election. You were meant to conduct yourself. And just like Mr. Joe said, history. If you believed you had a history, and that you have done what you're supposed to do, and that you are living a life worthy of emulation, that you can come out to tell people, then you come, why would you give money to induce votes and then they don't vote you? Nobody will give you back your money. You are part of the problem. You are giving money to induce votes and now they didn't vote you, you are crying foul? What kind of country is this? Can I say something? Joe, you nwekwara ajụjụ. Ngwa kwuo ekwucha, onwe ajụjụ batara gị kịta. If I were upon by force, like people like me, can cite myself an example. My hand with Fana Mamodigan na Lagos by Niger. For people like us, no, I free as way of pay back time for our leader. So we all went there with a mandate to deliver. Not only that, after our community, suddenly just participating in as our president. President, I will was a banana boss in Nigeria. If I never you spend money, and Ndidi Anike win. I'm telling you, Ndidi Anike win. They will just there. They will just collect the money. They want. Jen, I don't know how to need the video being a hego. Only need a hego video. You would Jen a cop. One year again on answer. Only a leg on answer. So it's just fun. My politics is a kind of fun. I'm telling you. Kesi na jugi. Joe Igbokwe. Because when you were Mako guy, ki werukwa majujwa o. Kesi si Joe Igbokwe. Iga abia na ala Igbo. Bia zo okwa ulo omiwu nta. Maọbụ Senate, maọbụ governorship, merie site n'ihi kpọrọ popularity na goodwill anyị na-ekwu maka. Kesi na-ajụ. Eruo na bridge across one and mbọsị mbata. Eruo na bridge agafe elu. Ned, gị na-atọ gị.
When I breathe, I cross on them. Not serious. Igbo. Look, when I breathe, I got any bridge in it. Ned, can you let me just go back to what we were saying before about those who spend money and they don't go to get votes. You know, I know some instances where those people went after the delegates. They actually went after the delegates. They beat them up. It became a kind of a violent situation. We must not get to that point where people take money and don't support. You know, it is so wrong. That is why I feel that direct primary is the best. Direct primary will involve ad hoc delegates, those who would normally be ad hoc delegates. It involves the statutory delegates. It involves party leaders and everybody else. Give them a chance to choose who they want to choose. A governor of a state, for example, he has a right. He's a governor. He can decide after meeting with the caucus of the party that, hold on, this is where we're going to go. We should support this particular person for XYZ reasons. But at that level, nobody's talking about money. We're not talking about credibility. We're talking about performance, because everybody wants to win an election at the general election. So you must present people who are credible, people who have shown support for the public in the past, especially when they're not holding a public office. Those in the private sector. If you don't have to be you don't need to be in politics to achieve something. In fact, those who stay in politics to achieve are probably the problem that we have. Because some people think, oh, they've achieved so much in politics. There's no life outside politics. So they become so desperate to win by all means, because they know nothing else outside politics. But if we must get this right, private sector people, individuals from other sectors should be able to present themselves for election and win with the support of the people. They don't need to be, money bags to win election. That is wrong. Anyị nwere ajụjụ abụọ tupu anyị achịkọta. Amara m onye ga-aza ajụjụ a, mana unu na-atọ nwere ike ịza ya n'otu n'otu. Ndị mmadụ na-ekwu na ndị na-esonye anyị na-ekwu na ndị delegate bụ nsogbu enwere na ntuli aka ọbụla, ma nke ime ụlọ ma nke ka na-abịa abịa. Na delegate bụ ihe bụ nsogbu enwere. Kedu ihe unu nwere ikwu maka ya, biko, na nkeji nke biko? Gwara ibe a ga-eme ya ka m bido gịnị ka a ga-eme biko jọọnụ m na onye ọkaiwu, kedu ibe a ga-eme ya? Ka m kwuo ihe a ga-eme. I kwetere na ha bụ nsogbu? Ka m kwukwe ọ bụghị delegate bụ nsogbu. All the process of getting these delegates for the problem. It is always the process. For example, Mazi Joe Kugo say, because I pay back. The presidency is not a reward or an inheritance. The presidency is a serious business. No. You don't. You put a here. Even the no, money alugoro. That's what I'm saying. That's why you say, only the ring kobo. Only the kobo on when came out to the more campaign my hotel get to the hour, but they never had a chance to do that. So delegates. I keep telling people that politics is actually not a dirty game. It is dirty people in the politics that make it dirty. And because the process will not allow pristine people of character, people of integrity, the process has been designed in such a way that people of good conduct and character will not be allowed to get in there. It is the dirty people that dirty the system. So, not delegates as it were, because it's through delegates you could decide, like Mr. Ned said, direct, there is consensus, there is indirect, whichever one you do. But I can tell you for a fact, menka indirect, okay, wiki horonde haga pepe nyego, or indirect. Otherwise, tell me why I gave me direct. So it's not really the delegates, it is the process of a hopota.
The process has always been the problem. The process has always been the problem. Nsogwadro dalu nne okwu ga amaka ka ga na ebe Ned no delegate bụ nsogbu nya bụ ajụjụ ikpeazụ batara na site na ndị na-esonye anyị. Kedu ihe ị chọrọ ikwu maka nke a ikwete? Well, as I tried to say before, we have to make a distinction between statutory delegates and ad hoc delegates. I feel that we must, going forward, that we must adopt a statutory delegate process where those in the party will be the ones to nominate the candidates of their choice. Those people are less likely to take money from anybody, but they know the people, they know who they want. You know, we should try the direct delegate system in the future. Yes, it is cumbersome, it involves so many people, but it gives everybody the opportunity. Everybody who is a party member, a card-carrying member of the party, should be entitled to vote. Dalurine ajụjụ ikpeazụ ebere Emeka Elvis Ihueze ya sị na ndị delegates ndị Igbo gara Abuja wee jee ree votu ha. Amame ihe mere o ji ekwu nke a mana echere m na unu ga-asa ya sị na ọtụtụ n'ime ha mana o ruola oge a ga-eji wee wepụta onye isi ala onye Igbo mana ha gara ebe ahụ ree votu ha kọbọ. Kedu ihe unu nwere ikwu maka nke a? No, Ima, like Lagos, I had a 60 wage in Lagos. He got my family. Governor of a Ebonyi State, if on the clear wage, my delegates on the journey, and all my vote to no one. So he got my, you will know. It's really gamma. I don't want to go to the Mayfa. One governor cried out now from that, and on the mother do that. Is if a man, oh, one in a zone, Umahina zone, my vote to know what I'll Malon or wager, my vote to know what I'll. When the papa, the state have wager, and then cause of Pabuna. Some governors, if I had a picture or onion as or no, they would go. Only a governor when interest, not as a presidency when interest in a candidate can yon dinky say, okay, where I'm passing a very better you about vote Bologna. If I didn't go, we can say, okay, or somebody may go if it's no, I have done this thing for you, I've done this for you, you know, dear, Bell me fed to now you could abado the delegates abado. And I'm going there, and then with series of meetings, I'm a party man now. Why you phenomenon? See where you will go. This is the reason why you must go there. You a party man, you have anyone all about go and do paper time. If any now go, I'm not sure ego Lagos or even Southwest. You can go even on for many years. I've been here for more than 33 years or 35 years. So how way behind a before Hasiba Hapwa, and those of them are not going. I say, hey, no, I will in your mega maybe had that to determine that plan and different game. Even in an aqua, the aquado. Only you know, but you want a passport, you did BTA, you did even a visa. If you did one airport, you will not now. You don't even know. No, Joey Igbokwe. But na aquado, if I aquado, I would only look at that. Isi obodo you were a pattern in Nigeria, saying there is a president. But what on you want a structure, you want anything. You put about home as another year go now. Even in a state, they won't vote for you. Have for Joe Igbokwe say, Ekwesiri Gbado, ndị delegates agbado. And I'm meeting. Obodo Tisago, and until we are ready to tell ourselves the truth. We'll just keep talking, and we'll never go beyond the rhetoric. I agree that we can all have an agreement that this person should go, but it should never be induced in any form or manner. And we all know that this has been induced. Anya no se na eba na eku ka anya amazi ihe na eme. Ana agbado gi nwa no nwe gi ma hu ebi inwe uche nke gi mara ihe dere gi mma. Are you trying to tell me that as a human being now, mo ama ihe dere mo mma mo ama ebe m choro ịga
Do I need you to Badum? Do I need you to Gudebem before I know what is good for me? I can't think for myself. Ndewo. This has to go beyond party. Ndewo. Ned, ị nwere ajụjụ biko nchọrọ ịjụ ya biko tupu apịachie. Ned, ị nwere ike ịgwa ụmụ Naịjirịa ihe mere na mpụtara niile ntuli aka ime ụlọ ndị a ekwesịghị ịkagbu ya akagbu ebe ọ bụ na achọpụtara ọtụtụ nrụrụ aka n'ime ya. Onye nso ya kpọrọ Bishop Obi, Bishop Chi na-ajụ gị. Ọ na-eche. For you to cancel anything, there must be petitions, and then there must be inquiries. But that's something that cannot be done now. So unless we have people who are prepared to, complain in writing and it be investigated, and if found if found that what has been complained about has been done, then of course it is possible. Just theoretically possible to cancel those nominations, but we know it's not possible. Nigeria is complex. What we need to do is to think about the future. How can this be stopped in the future? What kind of penalties could be imposed on such criminal behaviors? But that's what they are, But there was something you asked about the Igbo aspirants who didn't get support from their people. Yeah. I think you should understand that this is the fallacy of the whole thing, where, many credible Igbo aspirants, went around asking for votes. But I believe that most of them did not pay for votes. They refused to pay for votes. So the delegates went for the highest bidders. I think that's what happened. The case of Ndidi Anike, for example, the former Minister of State Education, he didn't even show up because the night before, he realized that people were buying votes, and he didn't want to do that. He thought that his credibility, his performance, his history would have been enough for him to get the kind of support that his people would support him. But that wasn't the case. Yes, I know he got one vote from somebody somewhere. but largely, most of the Igbos from Russia Sekocha in the AMPP, but they did not get support of their own people. Principally because they didn't spend the kind of money that others were willing to spend. And that is wrong. So they basically sold their souls for money. They were there in the past 3 years with the clamor. People have been clamoring for Igbo president. And when the time came for them to, show that they are prepared for this, no, they did something different. They disappointed their aspirants who had spent months and months, campaigning and spending money, going around the country. So it's all about function of money. Mm. And the only way to stop this from happening again is to criminalize it, make it an offense for people to buy votes. Buying a vote cannot be defended anywhere in the world. It is wrong. Dalurinne. Angachokwa ko no react to ma akpọ ya ajụjụ mma sụ n'okwu aka chiburu Ekiti steeti bụ Ayo Fayose deputere n'akara ya wee sị na onye na-achị Nigeria ugbu a bụ onye ugwu chigoro agba abụọ ya two-term northern president na nke a pụtara na ọ bụ onye si n'ọwụwa anyanwụ ya southern presidency ka ekwesịrị inwe na afọ 2023 ma ọ bụ ya ihe a na-eme adabaghị. Kedu ihe unu chere maka okwu a tupu a apịachie? Joe, ngwa bido. Isi na onye na-ajụ onye Ayo Fayose chiburu Ekiti steeti deputere n'akara Twitter ya kwuo si n'oge eruola ka onye si ọwụwa anyanwụ ya Southern Presidency pụta na 2023.
ma ọ bụrụ na nke ahụ emeghị onwe ya ọzọ a na-akọ ife mere eme na ịma ebe anyị si wee ruru n'ebe a Abiola win election na 1993 ekworo ka ọchị egbuo nwunye ya and of course anyị a lot. Many people died. We lost money, we lost friendship, we lost so many things. I will say, ndị okenye wee nọsị ya wee sị well not the man and power ga na-erotate between north and south until na ya mara ife in such a way na win a na-azụ election nwozire ya asị kedu ebe onye asị a na-votu esi na onye abụ ezigbo mmadụ na ọ ya achị mana for now because of ife anyị ji anya ya wee fụ na ife mere eme a sị na ọ ga na-aga and I agree ọ ga not this time this time is south we said it. So Atiku na-waste time ya. Onye ọbụla na-apụta n'ugwu Awụsa si na na-azọ presidency ọ na-waste time ya. He's zone to the south. Anyị ma respect na PDP a ka zone ya to the south and to southeast in particular. Atiku ma pụtakwa. Joe, so why did Joe? I believe you are in the APC. So why didn't APC zone it to southeast? I'm not on APC. Where are you? Since APC, because I'm not on APC. Also state now on APC. And state now, you have to know sleep. I'm asking why didn't they zone it to southeast or south? I'm not on APC now. I'm not on APC. Let me tell you. Check Ambiano. Let me answer you. Also achịgbaju nọ na APC. Ndepụta na APC na South efuru ha. Ka ị na-ekwu na South akasị okenye je ebe a. Ọ dịkwa mma. But o nwere ife mata asị na o nwere ife melo ka fish ji wee bend ya. Ịma ife na-ekwu ogo ji wee do otu a. Akpara onye akpa, aplan ha aplan. Onye akpata o ji do otu a. Joe, let me tell you. If na-emebi. Ifuru ya, I'm a victim. Ndị ọzọ kwa victims. Ife na-emebi. Ichedo onye ị na-ekwu okwu sị na ịchọrọ ikewa Nigeria were ọchịchị nye ofe arụ na. Mana Joe na ichetere ama m na Rochas Okorocha Ogbonna ya ọnụ nakwa David Umahi nakwa ndị Igbo Nwajiụba ama m na ha ruchara ha nwere ike karịa ise ndị Igbo pụtaranụ ịzọ ọkwa onye isi ala n'okpuru APC. Gịnị mere dịka isi wee kwuo n'orugo tụmadị oge ndị ọwụwa anyanwụ gịnị mere na ndị APC ewere ya nye otu n'ime ha dịka isi wee kwuo onye Igbo akwadoro na akwadoro kedu nke na ha akwadoro ka esi akwado ya no abụ m onye Igbo abụ m onye Nnewi. I'm telling you, if I have refund and look at only if many Igbo land now that you cannot issue of trust in Ensobu. Issue of trust. Because again, you akwadora. Okay. Imiva na Akpero Bridge. I legend. You cannot support ndị Igbo ga-eme you president. Ị ga-enwe friends, run bridges, dozie ebe gị na. Rụkwa n'ọrụ with ndị ọzọ ka ndị ọzọ enwe ike rụọ ọrụ with you. Tọdụ na afọ ife na-eme n'Igbo land. Mana ọ na icheta Rochas Okorocha na David Umahi. Ekwuwe ndị ha nọ n'APC nwee oyi ndị ugwu hụrụ Rochas anya nke ukwuu gịnị mere na ha etikọta ha aka wee họpụta ha ajụjụ anyị jụkwa dị tipo ị ga-eji obodo oyibo inu ka nna atụrụ na ife ahụ go further ị ga-eji visa jide ya BTA jide ya passport if you don't have it wee ruo na airport ịbụ onye nzuzu. Because what has those things are got to do with
Asị na ngwa kedu passport kedu akwụkwọ ikike ndị a kwesịrị iji maka na ikwu na ị kwesịrị inwe oyi nwee ụfọdụ ihe ikwugasịrị ebe a kezi akwụkwọ ikike ndị a kwesịrị inwe ha enwe ha mbụ mmadụ na-abụ mkpọpụtara aha na APC ọrụ mmadụ na-abụ ha enwere ike enweghị bridge anything. Gị nwa nwere bridge nye no ha the bridge no ka ha rụọ ọnụ if you have good mind nye no ha the bridge a na-enye ya otu ahụ Ned ịchọrọ ịsa ajụjụ a ime otu ibe m na-akọwara ụlọ dị mkpa na ime otu Achịwaju si wee bata n'ọgbọ ime otu Buhari si wee wụ president ịma na mmadụ ọpụta na 2003 owilo Joe ka m kwuo agbanụ o nwere ife chọrọ drop na ụmụ important chọrọ drop ngwakwuo Buhari win election na 2003 owilo na 2007 owilo na 2011 Achịwaju see he scored almost 11 million votes on those 3 occasions. I am going to put Southwest will win. PDP. So why you put Southwest? Gịnị mere na gị nwa na onwe gị mma na ịbụ ọnụ na-eru n'okwu na abịa n'ihe gbasara ndọrọndọrọ ọchịchị pati gịnị mere unu etikọ ha aka wee tinye Southeast mana Ned ka anyị n'onu Ned biko anyị ga-abịaghachi n'ebe ị nọ Joe Igbokwe na akụkọ a mkparịta ụka na-atọ ụtọ Ned ngwaza Joe, look, I am in PDP. And I can tell you what happened in PDP. There were committees set up to discuss zoning. And they met severally. At the end of the day, they came to one conclusion, that what is paramount for the party is to make sure that they win the next election. And in winning the next election, they were going to focus on who could help them to win the election. Who has the capacity? Who has the contacts? Who, as Joe used the word, building bridges? Who has been able to build bridges across the country? And this was why the party decided not to zone the presidential ticket anymore. So what they did was to leave it open. And of course, people knew their strength. They knew that the best person that will help PDP to win the next election is Turkey, the Waziri of Adamawa. And so most people who would have contested against him decided not to contest. I know for sure that he said that if it is zoned to Southeast, for example, that he will not contest. That's what he said. That he will support somebody. But at the end of the day, it was left open. And when it was left open, he became the most likely person that could help the party to win the general election. That was why most of us supported him. So it's all about the party's plans. Who do you want to, even if it's Bat, as they call him, I'm sure they supported him because they feel that he is more likely to give them the opportunity to win the next election. You know? So, Ndidi, ka enye Ndidi anọrọ na pati ọbụla. Ned, chetakwa na unu nwere ihe Mr. Ned na-ekwu, in other words, is that the party did not fulfill its own obligations, did not keep to its own rules that it set. I'm aware that the PDP wanted and had agreed to zone to the south. And this is where I give it to the APC, at least for once. They kept to their own words by zoning to the south, even though it went to Asiwaju. But the PDP agreed. Why would you suddenly, at this point, decide to leave it open? That smacks of a lack of integrity, and there's a lot of selfishness about this. They were looking for the best candidate. So it's selfishness and not about keeping your own integrity. You said you want to vote zone. It was your decision. It was not imposed on you. The PDP said they will zone to the south. And then it got to the point to zone to the south. Because this whole thing is just so sad.
in this country. The way we just prevaricate and move when it suits us, and we just play with a lot of things, I can't deal anymore. I mean, it's just so sad. Politics is a very serious business. If our people have been slaving for PDP for many years, and they couldn't say, AJP came out in the southeast. PP came out in the southeast. That he said, I don't expect my PDP again, because to be honest with you, I'm an AP, they don't like us. Southeast don't like APC. That's why they are fighting Omahi. That's why they are fighting Hope Uzodinma. And they left other states. They left other states. They're not attacking even Anambra. Because Snapga. They left Enugu. They left Abia. They're not attacking Abia by public. Ogajo, when you say they don't like you, this is not Ihabro Makapati. They don't like APC. Ochichiga plunge this country into worse debts that it is. The same like people are not going to school. People say, it's not my PDP. I just hear your I just hear your forzo. Bring your structures. Yes, I need the structure. I know. The school last to on strike. When they were 100 million now, so for during them, look at the state of the country. Look at the economy. Nothing is standing. I said another Kembe. Election 2023 by delegates. No. Biko kai chikọtawanu egwu okwu ata aya gahana chere na ncha iwe dim no bi ụmụnne m anọ na school nnu niile nọ ụmụ nọ n'ọcha la be okiu akanyo visa akpado people are dying of hunger akanyo okiu Anike akanyo onne Ned ngwa anyị na-achịkọtazi biko na tinkom oge. I don't need to blame you people. You people are all corrupt. You're all the same thing. Biko chere I sikwasa akpari na mmadu. Hey, ngwa biko. Ozugo. After presidential election, I will call you. After presidential election, I will call you. Dalu nurinne. They go say your structure. Which structure? Ned. Okwu nchịkọta. Ekwu ata ya gahana. Ekwifu ka ha na-achamọkụ ebe a. Ned. Na tinkom 30 seconds na bekee. Chịkọta okwu gị ka na. Look, I am happy that my party PDP left the zoning open. And we did that because we're looking at winning the next election. And the best candidate emerged. He was supported across board. And I'm sure that he will win the next election. He has the experience. He knows what to do. He knows the problems that we have in this country. We know the problems. So he is very active. He is somebody that is determined to make a change. Look, the past 7 years, we've all been watching and listening, but my party, PDP, I believe, will do very well at the next election. Dalorin. Joe, Chikota, 30 seconds. PDP, suppose this zone, their president is the Southeast. Because our people have worked with them. Oh, PDP can on here. PDP can define on here. PDP can define on here. Imo State na Ebonyi State APC they are attacking them every other day. Then Anambra State. PDP has only 2 states in the east. You should know that now. PDP has only 2 states in the east.
Just like you also have two states. Why you blaming PDP? Blame the ndị ọrụ unu buje mmajide egbe ndị ahụ anọrọ na PDP ka ha na-eme attack wee rukwe tata go to the east and find out. It was wrong because our party has been with PDP since 1999. Ude nwere ike iso ebe ahụ. So APC man na-akpọ Boko Haram party. A na-akpọ Boko Haram party. So the summary bụ na ndị be anyị ga-eplay a better politics. N'ọdụ n'ofu pati ka ama n'ebe anyị ka ị nọ nọsie ike. N'ọdụ o nwere oge Lagos ahụ one state AD one state. Onye ahụ presidential candidate wee fight ya 1 2 3 4 5 recover all those states niile. Bidokwa n'isi. They are not complaining no. Nwa ha win election na 1993 nyere ya ha gbuo nwunye. They didn't go to war. Ukolo ndebe ha niile kpọchicha nnukwu mmadụ niile nọ na be ha. Na my book Heroes of Democracy, I wrote a book about it. They didn't go to war maka ha nwere ezigbo akọ na uche. Ha jeche echiche bidokwa from day one wee megido wee ruo ebe a nọ ya. Ọkwụ maka na Abiola win election ekwe ka ọchịa ka eji wee wori 30 seconds ga-adakwana ịdakwa n'iwu anyị ga-adagị ha. Gbalụ nwa lọya na ebe a sị ya je eme politics of chere mba ikwuchana daalụ rinne tinkom iri atọ agago ngwa ọkaiwu Ndidi chịkọtara anyị okwu. Igbo wu Igbo and ụmụ Naijiria onye na-ege m ntị, ị hụrụ ndị a niile na-adọ ndọrọndọrọ ọchịchị maka ịwụ onye isi ala, anyị niile ha aghọgo leaders before. 2023 is going to be a year of surprises. Enwe ihe Bible na-ekwu, let he who takes heed, or let he who thinks that he's standing take heed lest he fall. For Mazi Jonas, I should go and run for politics. 2023 gawu a deciding factor maka na agụrụ dị n'obodo, iwe dị n'obodo. The current rush for registration of PVC is because one man has come out and has inspired hope. Okay. It is no longer. Yes, sir. My claim is mine. Your choice is yours, and I choose. I need you here and I na-ekene ndị ọbịa anyị ịma na ihe ọbụla nwere mbido ga-enwerịrị ngwụcha. Unu ewe n'iwe asị m kwuwe ọ ga-amasị m ka anyị kwuwe okwu a maka na ya bụ okwu a na-ekwuzi ya ọtụtụ ihe na-arịpụta mana ya ananụ maka na ihe ọbụla nwere mbido ga-enwerịrị ngwụcha. Anyị na-ekene unu ka ebidogo na Ned onye nwunye nwụrụ nwa taa na-agbanyeghị na nwunye mụrụ nwa taa ọ ka pụtakwa sonyere anyị. Ned Nwoko anyị na-asị gị daalụ rinne kenekwara anyị nwunye gị. Joe Igbokwe na-achọghị kwụsịsị ekwu n'okwu biko ka anyị kene gị biko soro m kene Joe Igbokwe wepụtakwara ohere ya. Joe Igbokwe anyị na-ekene gị otu isi sonyere anyị na mgbede a. Anyị na-ejekwa n'ọmalịcha nwaanyị ọkaiwu Ndidi Anike. Nne daalụ rinne. Anyị na-ekene ndị niile sonyere anyị. I'll teach you how to lead the country. Ndị niile sonyere anyị n'ọgbakọ ndị nọ na social media, ndị na-etinyere anyị okwu na ihe bekee kpọrọ comment section, ma ndị zitere anyị ajụjụ, ma ndị kiriri anyị, ma ndị na-eso anyị na mbụ, ma ndị ga-ebido sowe anyị ugbu a. Anyị na-asị unu daalụ rinne. Anyị na-ekenekwa ndị anyị na ha rụrụ ọrụ mgbasa ozi a, ndị dịka ABS, IBC, Flow FM Ụmụahịa, ndị niile rụrụ ọrụ mgbasa ozi anyị na ha nwee ọnwụnwe ndụ n'ọrụ mgbasa ozi a. Daalụ rinne. Na-asị nke onye chiri ya megine ya zere. Aha m ka bụkwa Chioma Obianọ nwa ka ọ dị mmụọ anyị ga-ewetara unu nrụrịta ụka pụrụ iche na BBC News Igbo. Ndewonu ya gaziere onye ukwu na onye nta, onye biri ibe ya biri. Daalụ rinne.